When I spit the room temperature change. I ain't what many consider the spirit of flame. When I spit the room temperature change. When niggas done get to the game, the shit is a shame. When I spit the room temperature change. I ain't what many consider the spirit of flame. Spit the room temperature change. Which wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people. Salut à tous, c'est Natix et aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir un cadenas sans les clés, bien sûr. Voici le cadenas. Donc il est bien fermé, comme vous pouvez le voir. Et voici les outils en question. Et ceci, une barre de tension. Alors maintenant il faut déterminer le sens d'ouverture du cadenas. Donc vous mettez votre barre de tension à l'opposé des pins. Voilà. Et vous appliquez une légère force. Et si vous pouvez un petit peu tourner le cadenas, c'est que vous avez trouvé votre sens de rotation. Donc vous pouvez passer à l'étape suivante. Avec l'autre outil, vous allez faire des va-et-vient dans le cadenas jusqu'à ce que le cadenas s'ouvre en raclant les pins en fait. Donc comme cela. C'est sûr qu'au début ça risque pas de s'ouvrir du premier coup si vous n'avez jamais fait ça, et une fois que la barre de tension peut être poussée, c'est que vous avez réussi à aligner tous les pins. Donc vous pouvez ouvrir votre cadenas en poussant sur la barre de tension. Voilà. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc faites un petit tour dans la description pour le site et je vais mettre des images pour que vous compreniez comment il faut faire si vous n'avez pas compris. Sinon merci d'avoir regardé, aimez, commentez et abonnez-vous. A bientôt, c'était Natix. Everyday on the block, he knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those other fellas he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15%